Good morning. Good morning to everybody. Добрий ранок усім. And my name is Антоніо Граціано. I am the CEO of Regenera HPW and the inventor of Regenera Technology. Мене звати доктор Антоніо Граціано. Я директор Regenera і And I'm really, it's a honor to be here with you. And I want to say thank you for the organizer for the invitation. І для мене честь бути зі всіми вами, і я хочу подякувати організаторам за запрошення. So today we will see together how this technology was developed, how it works, and how we can use for the hair restoration and hair transplantation purposes. І сьогодні ми побачимо, як була розроблена ця технологія, як вона працює і як ми можемо її використовувати в технологіях відновлення волосся. So, first of all, a little bit of a history of Regenera HPW. HPW was founded in 2012 by me and Dr. Graціано in Italy. Перш за все, я хочу сказати трохи про нашу компанію HBV і Regenera, і її було створено в 2012 році. Її створили я і доктор Акіно в Італії. So we started to test our first prototype in 2013, and in 2014 we started to sell our patented micrograph technology all over the world with our Spanish partner Regenera Activa. І в 2013 році ми зробили перший прототип Regenera і протестували його на італійському ринку. В 2014 році ми почали експортувати по всьому світі в нашій компанії, яка була зареєстрована як Regenera Activa. Today we sell in more than 60 countries in all the 5 continents in the world, but our research, development, production is everything made in Italy. We are part of excellence industry of made in Italy. І сьогодні ми продаємо нашу продукцію більш ніж в 60 країнах на 5 континентах. Але вся наша розробка, все наше виробництво знаходиться в Італії. І ми приймаємо участь в програмі «Італійська якість». In the last years, many copies, many imitations of our technology appeared on the market, but the only made in Italy original technology is the one with the starfish. The starfish is our trademark that you can see in the upper left corner of the slide. І за останні роки з'явилося багато копій і імітацій нашої продукції. Але оригінальна італійська продукція позначається у нас морською зіркою, яку ви бачите на нашому логотипі зліва зверху. So, which is the invention? We have a simple and effective protocol that is able to be used in big surgery, big hospital, but also in every single clinic that we as a doctor can have all around the world. В чому суть нашої технології? Це простий та ефективний протокол, який може використовуватись як в великій лікарні, так і на великій клініці для використання на пацієнтах. Now, for example, I am in my clinic in Turin, Italy, and on my back you can see 2 Regenera machines, exactly the same, the one that I showing you in the slide. Наприклад, сьогодні я знаходжусь в своїй клініці в Туріні, і позаду мене ви можете побачити 2 машини Regenera, такі самі, як я показую вам на слайді. But at the same time, this technology today is, in this moment,
is in several hospitals all over the world to treat patients for pathologies like orthopedics, plastic surgeries, dentistry, and dermatology as well. І в той самий час ця технологія використовується в лікарнях по всьому світу для лікування проблем, пов'язаних з ортологією, пластичною хірургією і дерматологією. Our technology and protocol is based on controlled mechanical disgregation of biological tissue. Our Regenera kit. Наша технологія заснована на контрольованій механічній дезагрегації біологічних тканин в наборах, які пропонують регенеративну терапію. So, this is the only original, real Regenera cons that we have today in the market. This is the shape you have to have in your hands if you want to use the real Regenera cons. Так, і так само виглядає справжні картриджі Regenera Cons, які існують на ринку сьогодні. Якщо ви хочете отримати оригінальну продукцію, вона має виглядати саме так. So, we have a controlled mechanical disgregation that prevent the disruption of cell structure. І так, ми робимо контрольовану механічну дезагрегацію, що запобігає руйнуванню клітинних структур. We select the micrograph, the particle at 80 microns cutoff. This is very important. Ми обираємо частки розміром 80 мікрон. Це дуже важливо для нас. So it is possible because each device has a grid with 100 hexagon holes and each hole is covered by 6 microblades. So you have a total of 600 microblades inside. Таким чином, кожен пристрій має сітку з сотнею шестикутними отворами. Кожен отвір покритий 6 мікролезами, призначеними для контрольованого розрізання. І взагалі у нас 600 мікролез. And you can use this advanced disposable medical device for disgregate autologous and homologous tissue. І цей продвинутий медичний прилад можна використовувати для автологічної та гомологічної екстракції тканин. The three important words of our technology is the word autologous, homologous, and one surgical time. Три ключові слова, які ми використовуємо в нашій технології, це автологічність, гомологічність та використання в хірургії за один раз. Autologous means that the same patient is the donor and acceptor of calibrated micrografts. Автологічність заснована на тому факті, що пацієнт є і донором, і реципієнтом мікрографтів, які в нього вживлюються. Homologous means that in the patient we use the same tissue for generating micrograph, the same tissue type we want to regenerate. Skin for skin, cartilage for cartilage, bone for bone. Гомологічність означає, що ми використовуємо ту саму тканину, яку ми маємо намір регенерувати. Якщо це кожа, це кожної клітини, якщо кісткова, це кісткова, якщо картус, то картус. And everything happened in just one surgical time. Because the patient is at the same time donor and acceptor of our calibrated micrograph of 80 microns. І все це відбувається лише за одну операцію. Пацієнт є і донор, і реципієнт каліброваних мікротрансплантів 80 мікрон розміром. So the idea of the micrographs it's something that in the medicine was already known in the past.
Сама ідея мікрографтів існувала в медицині і в минулому. The first micrograft idea come from the 60s with Dr. a plastic surgeon from US. Вперше ця ідея була озвучена в 60-ті роки американським доктором Цицеро Патрік Мік. What me and Dr. D'Aquino put as innovation was some evidence taken from our experience with stem cells. І що зробили ми з доктором Аквіно? Це ми використали наш досвід, який ми отримали в нашій роботі з стволовими клітинами. In particular, we applied to the modern micrograft theory, two principles coming from the stem cell, the site population and the niche concept. І ми застосували два принципи для графту, які ми отримали від концепції роботи з стволовими клітинами. Це концепція мікрографту і концепція ніші. This bring to a different characteristics in our micrograft, because using this principle we can ensure high cell viability, but at the same time high expression of progenitor cell markers. Таким чином, ми можемо в нашому мікрографті отримати дуже велику кількість виживання клітин і велику кількість клітин-маркерів. This brings in clinics and surgery two main benefits: the enhanced micrograft integration and the reduction of the autologous sample collection from 1 to 200 times. І це надає дві переваги для клінічного застосування. Перша – це покращена інтеграція мікротрансплантантів, і друге – це збір аутологічних проб зменшено від 1 до 200 разів. And this is a revolution for the medicine. І для медицини це революція. So, what are the micrografts made of? They are particles of 80 microns containing cells organized in cluster. They contain extracellular matrix. They contain growth factors. З чого складаються наші мікрографти? Це клітини, які організовані в кластери. Також це міжклітинна матриця і також деякі фактори зростання. So when we use micrograft, the cell inside the micrograft, mainly represented by progenitor cell, will act in several ways into receiving site. Так, і коли ми використовуємо мікрографти, то наша тканина, взагалі, яка визначається як прогенітарні клітини, стає місцем отримання графту. So they will increase angiogenesis, they will increase cell survival, they will increase the cell migration, but they will also have anti-inflammatory effect, anti-apoptotic effect, and immunomodulation of the local site. Це покращує такі параметри, як антидіогенез, виживання клітин, міграція клітин, також це має протизапальний ефект і антиапозотропну дію, і імунодепресивну дію. So, when you look inside the micrograph, you can find different type of cell organized in cluster, and at the same time, the surrounding matrix, the surrounding growth factors that we call niche. І коли ми дивимося в мікроскоп на наш мікрографти, ми бачимо різні види клітин, також міжклітинну матрицю, яка їх оточує, і всі речовини, які потрібні для зростання. Все це знаходиться разом.
So which are the clinical applications today? Dermatology, wound healing, orthopedics and dentistry. Які ми маємо клінічне застосування на сьогодні? Це дерматологія, загоєння ран, ортопедія та стоматологія. And in particular in dermatology, our technology is used in androgenetic alopecia, skin rejuvenation, atrophic scars, vitiligo and stretch marks. В дерматології саме ми використовуємо нашу технологію для андрогенетичної алопеції, для омоложення шкіри, для лікування атрофічних рубців, вітіліго і для роботи з розтяжками. So let's see how it works in androgenetic alopecia treatments. Побачимо наше використання технології при андрогенетичній алопеції. So you already know that in the AGA pathogenesis, you have the follicular miniaturization as the physiological hallmark of AGA. Як ви знаєте, що патогенним фактором при андрогенній алопеції є зменшення фолікула, і можна сказати, що фолікулярна мініатюризація є фізіологічною ознакою алопеції. So it means that the most important part of every regenerative medicine treatment, and in Regenera as well, is the diagnosis. So we have to choose the right candidate depending on the stage of the balding. So we have to treat only AGA and no other concomitant alopecia. Діагностика. І для нас дуже важливо відібрати правильного пацієнта, який підходить для нашого лікування за нашою технологією. Ми обираємо пацієнтів на правильній стадії облесіння, який має лише андрогенну алопецію, ніякою іншою супутною алопецією. So, how to perform a correct diagnosis? We strongly suggest to use the combination of a Tricolab software and photo finder device. Так, як нам знайти правильного пацієнта? Ми строго рекомендуємо використовувати комбінацію Tricolab і технології Photo Finder. In order to identify the hallmark, so the yellow dots in the frontal area, the hair shaft that are thinner in the frontal versus occipital area, a percentage higher of 20% of hair in the frontal area that are thin, more singular follicular units in the frontal area, and more fine hair, in frontal area than in occipital hair. Наші ознаки – це жовті точки в лобовій області. Друге – це стрижневе волосся тончіше в лобовій або політичній області. Більше ніж 20% волосся у лобовій зоні тонкі. Також ми бачимо більше одиночних фолікулярних одиниць у фронтальній області, і у лобовій зоні у нас більше тонкого волосся, ніж у потиличній. So, why we perform the skin biopsy in the occipital area to obtain the Regenera micrograft? І так, чому ми використовуємо потиличну зону для отримання матеріалу для мікрографту? Because it's hormone-protected area, it's a highly vascularized, it's an area with progenitor cell-enriched niche because it's close to the big vessel, it's safer and has no aesthetical issue, and this is even some protected by air. Тому що потилична зона, вона є гормонально захищеною, вона сильно васкуляризована, там знаходиться багато судин, вона збагачена клітинними попередниками, і також вона більш безпечна і не естетично не так важлива. І додатковий фактор може те, що вона частково захищена від сонця волоссям. In addition, we have to say that in order to treat scalp defect, you are obliged
to go even for the embryology in the same area, because we cannot treat the scalp with the skin coming from the body. In order to treat the scalp, we have to use same embryological skin, like the occipital area. Таким чином, я хочу підкреслити, що для роботи зі шкірою скальпу ми не можемо використовувати графти з будь-якої іншої ділянки кожи. Якщо це зона волосся скальпа, ми маємо використовувати як донора також зону волосся скальпа, а не будь-яку іншу область. The skin of the head has a neuroectodermic origin. The skin of the body has a mesodermic origin. In order to treat the scalp, we have to use neuroectodermic originated skin. So we have to collect in the head and neck area. That's all. І оскільки кожа на голові має неоректодальну дерму, а не мезодерму, як взагалі на шкірі, тому ми маємо дуже невеликий вибір. Ми можемо використовувати місце для графту лише потилицю або шию. So after biopsy, you have the mechanical disgregation using our disposable high-quality surgical device. Так, після отримання графту, після біопсії, ми робимо механічну дисгрегацію, використовуючи наш одноразовий спеціальний пристрій. It's like a robotic surgery in some way. В деякому смислі це роботична хірургія. A robotic surgery addressed to microsurgery for microvascularization. Це мікророботична хірургія, яка працює з мікророботичною васкуляризацією. So after the disgregation of the device and the obtaining of the micrografts, and you have thousands of micrografts, you can go to the homologous and autologous integration and grafting, which 4 millimeter depth in the scalp. You have to release 0.1 ml drop of micrograft for every square centimeter. So it means that you have to go in subcutaneous area with a 30 gauge needle. Далі, після отримання нашого мікрографту, він має тисячі клітин, ми маємо зробити присадження за допомогою ін'єкції. Ми використовуємо автологічну та гомологічну ін'єкцію на глибину 4 мм, це підшкірно, в кількості 0,1 мл на кожний квадратний сантиметр. І використовуємо голку 30G. So you collect the skin biopsy in the hair area. So in the area of the occipital region where you have hair. In this way, you can even collect hair follicle progenitor cells. Таким чином ми збираємо матеріал для графту з волосяної шкіри, яка має волосся на потилиці, і отримує достатній матеріал. So these are some before and after cases coming from all over the world to show how the results are quite the same all over the world. And today we treated more than 300,000 cases all over the world. І зараз я покажу вам декілька фотографій серії до і після. Ми зібрали їх зі всіх частин світу, щоб ви побачили, що ми маємо такі самі результати в різних країнах світу. І взагалі хочу сказати, що ми працювали вже з 300 тисяч пацієнтів в цьому світу. This is 3 months after one treatment with our original Regenera. So with our technology and our quality system made in Italy.
І перша пара фотографій – це після однієї процедури, пройшло 3 місяці, використовує нашу оригінальну систему, нашу систему якості, зроблену в Італії. This is another cases coming from Saudi Arabia, from Dr. Shadi Zari, 3 months after. Це інший випадок від нашого іншого доктора Шаді Заді з Саудівської Аравії, 3 місяці після лікування. And it's important to underline that this technology works for AGA of the men, but also for the AGA of the women. The 40% of our cases total in the world are women. І тут важливо підкреслити, що наша технологія працює з алопецією не лише чоловіків, а також жіночою. І 40% всіх наших пацієнтів по всьому світі – це жінки. And this is just Regenera, because Regenera it's only microsurgical device for micrografting. We don't produce, we don't sell any PRP, any substances, any drugs. Regenera, it's only surgical, microsurgical, disposable device, the original one. So we don't have any other technology, and we don't use any other technology except Regenera micrografts. І це лише завдяки використанню технології Regenera Micrograft. Це одноразовий прилад для використання. Ми не використовуємо ні будь-які ліки, ні PRP, ні будь-що інше, лише наш якісний одноразовий пристрій, який ми виробляємо. The doctor in their practice can combine the treatment with drug administration such as minoxidil or finasteride. Лікарі можуть це комбінувати з лікуванням засобами, якими так міноксиділ або фінастерал з ліками. Or after some months from Regenera, after 3-4 months, they can even do on the same patient some PRP treatment, but this is not original Regenera. Також через деякий час, через 3-4 місяці, лікар також може застосувати лікування PRP, але це вже не рахується як оригінальне лікування Regenera. This is a case from Dr. Masbou from Spain. In this case, 5 months, but you can see a very strong results. Це інший випадок від доктора Масбут з Іспанії. Це вже після 5 місяців після лікування, і ми бачимо дуже значний результат. This is a case from Ukraine, from Dr. Mikaskaya, and 3 months after one Regenera treatment. І це випадок з України, доктора Міхарська, і 3 місяці після однієї процедури. Regenera is just one treatment, and you don't have to repeat before 12 months. After 1 year, you can reevaluate if you want to perform another treatment. І з Regenera вам необхідно лише один сеанс, одне лікування, і ви не повторюєте його до 12 місяців. Через рік ви можете подивитись на пацієнта і зробити ще одне лікування. This is another case from Ukraine, Dr. Baramian, and in this case, it's 6 months after the treatment. Ще один випадок з України, доктор Барахамян, 6 місяців після однієї процедури лікування. This is a case from Libya, Dr. Elmodir, 6 months. Інший випадок із Лівії, доктор Ельмодір, 6 місяців. And a case from Malaysia, Dr. Tan, in this case, he made a combination of Regenera with oral medication. And it's a case from only 7 weeks. So not even 2 months.
І інший випадок у нас з Малайзії доктор Кевін Тан. Це комбінована терапія. Він використовував Regenera в комбінації з преоральним препаратом. І це лише 7 тижнів після одного лікування Regenera. So which are the benefits in the AGA treatment? You have the stop of the hair miniaturization, and you have a cumulative hair thickness improvement. So the scalp looks more covered. Які ми бачимо основні переваги? Ми бачимо припинення зменшення волосся, і також ми бачимо зростання загальної товщини волосся, і шкіра голови виглядає більш покритою. So you have a general improve of the quality of the hair, and you delay any hair transplant in the man. Ви покращуєте загальний стан волосся, і ви можете відкласти трансплантацію волосся. So you can use Regenera in all the stages of the AGA. In an early stage, you prevent the hair loss. In an intermediate stage, you can use as a monotherapy or as a combined treatment in order to cover the AGA, the scalp of the patient affected by AGA. In an advanced stage, you can use to reduce the needing of the transplant and to boost the hair transplant in the baldness area. І ви можете використовувати нашу технологію Regenera на різних стадіях алопеції. На ранній стадії це може бути профілактикою випадіння волосся. На середньому етапі це може використовуватись як монотерапія або як комбінована терапія для відновлення волосся. І на важких випадках, у продвинутих етапах для прискорення трансплантації волосся. So let's see how Regenera can even work and help in combination with a hair transplant in the case where the patient needs a hair transplant. Зараз ми подивимось, як технологія Regenera може використовуватись комбінована з трансплантацією волосся і як вона може сумісно працювати. So this is a before and after cases from Jerry Cooley in US with a combination of a hair transplant and hair Regenera technology. І от ми бачимо випадок від доктора Джері Кулі з Сполучених Штатів, фотографія до і після. Це результат поєднання трансплантації волосся і використання технології Regenera. So which is the role of Regenera even in a hair transplant? You can use in the transplanted area to increase the graft survival and to shorten the telogen phase. So you engraft the micrograft in the area that you have to transplant in order to increase the integration as any other transplant. In the non-transplanted area, you will stop the miniaturization and you can increase the hair thickness. So you are treating at the same time the area you are going to transplant and the area you don't have to transplant in order to increase the overall coverage of the scalp. Also, you can use the micrograft in the donor area to speed up the healing and to reduce the pain and the inflammation in the donor area. Так, і яку роль відіграває технологія Regenera в комбінації з пересадженням волосся? Перш за все, це пришвидшує приживання трансплантації і підвищує відсоток трансплантів, які приживаються. Це скорочує телегенову фазу. Також ми використовуємо Regenera на тих зонах, які не отримали трансплантацію, для зменшення мініатюризації, тобто ми обробляємо також інші участки шкіри
не лише ті, де відбувається трансплантація, і це дає нам більшу густоту волосся. Також ми можемо використовувати в донорській зоні, і це нам допомагає прискорити загоєння, зменшити боль і зменшити запалення в донорській зоні трансплантації. But the Regenera technology can be used also in other dermatological applications, such as skin rejuvenation. Серед інших дерматологічних технологій, де може використовуватись технологія Regenera, це омолодження шкіри. In the case of skin rejuvenation, you have to increase the mechanical stimulus before the grafting. So that's why you have to combine with microneedling or fractional ablative laser. So our technology complements, enhance in order to have a faster and stronger and long-lasting results. При використанні для омолодження нам необхідно механічне стимулювання шкіри, тому ми рекомендуємо використовувати технологію Regenera разом з іншими технологіями, такі як мікронідлінг, або фракційний, або абляційний лазер. Таким чином, наша технологія може доповнити, покращити та пришвидшити роботу будь-якого естетичного лікування і спрямованого на омолодження шкіри. But it can be used even in atrophic scars, not hypertrophic, atrophic scars. Також може використовуватись з атрофічними шрамами, не з гіпотрофічними. So you can see in this case, you can have the evolution of white scars in 3 and 6 months from the application of dermal micrograft. І ми бачимо розвиток білого шраму після використання технології Regenera за 3 місяці і за 6 місяців. In this case, it was combined with microneedling, and the scalp is the donor side. The scalp in all the dermatological application is the donor side, not only for hair regeneration and hair restoration, but for all dermatological application, even in vitiligo in the hands, you have to use the scalp as donor site. І також я хочу підкреслити, що ми використовували шкіру голови як донорську зону. Вона завжди використовується як донорська зона, навіть коли ми робимо графти на руках. І також зазначу, що в цьому випадку ми використовували комбіновану терапію з мікронідлінг. All the treatment made in the face and head like a hair restoration, you are obliged to go to occipital area for the embryological reason. But also the area in the hands and in the leg, although it has a different embryological origin, the scalp is more powerful to treat even the area outside the head. Коли ми працюємо з обличчям або головою, ми маємо брати графти з потиличної області, тому що вона має такий самий ембріологічне походження. Але також рекомендується, навіть якщо ми працюємо не з кожею голови, а з руками чи ногами, також рекомендується використовувати місце для донорської зони шкіри голови, тому що вона більш сильна і вона краще проживається, хоч і має інше ембріологічне походження. So it's like for the blood group. It's like for blood group. The occipital area is the global donor. Global donor. Occipital area can donate micrograft to head
to body to everywhere. Okay, so it's the global donor occipital area. It's like a zero in the blood group. Це можна порівняти з використанням груп крові. Наша потилична область може використовуватись для графтингу по всьому тілу, і для голови, і для тіла, і для кінцівок. Як у випадку з кров'ю, це група 0, чи перша група крові, яка може використовуватись повсюду. Okay, but as group 0, they can receive only from group 0. The head can be regenerated only by head. Okay, so the head can give micrograft to other part of the body, but the head must be regenerated only by head tissue. Так само, як з першою або нульовою групою крові, вона може приймати лише таку саму групу крові, так само і шкіра голови. Вона може бути донором для будь-якої іншої частини тіла, але може приймати графти тільки взяти з донорської області, це шкіри голови. This is the reason why, if you look at vitiligo in the next slide, you will see that even in the vitiligo treatment of the hands, we used micrograft coming from the occipital area. They are the most powerful one. Саме тому на наступних слайдах ви побачите, як ми використовуємо технологію vitiligo для роботи зі шкірою рук. Так само для цього ми використовували шкіру з потиличної частини голови, тому що графти з цієї частини найбільш сильні. Stretch marks. Розтяжки. So, in the stretch marks is a result of the breakdown of the fibers that lack elasticity during the stretching of the skin. So with Regenera, we can regenerate and stimulate the formation of collagen elastin of any aesthetic therapy intended for this treatment. Розтяжки виникають внаслідок руйнування волокон, яким не вистачає еластичної під час розтягування шкіру. Тому ми можемо використовувати Regenera для стимуляції і утворення колагену та еластину будь-якої еластичної терапії, призначеної для її лікування. And even in this case, if we have to treat the hands, the leg, the belly, we can use, or we must use even better, the scalp whenever is possible, because the occipital area is stronger. If you don't have the chance, you can use other skin, because you can use for body treatment skin sample taken from the body. But whenever is possible, even for the body, use the scalp. І тут я також хочу підкреслити, якщо у нас є така можливість використовувати донорську область з шкіри голови потиличної області, навіть якщо ми працюємо з руками, ногами чи з животом, з тілом ми маємо змогу використовувати шкіру, графти взяти з іншої частини шкіри, але все ж таки за можливості рекомендується використовувати потиличну частину голови як донорську область, навіть у цьому випадку, тому що шкіра там сильніша. Vitiligo. And in this case was a combination of Regenera micrografting and narrowband ultraviolet B, and all the cases treated were responders to the treatment, reaching a repigmentation of 80%. So they failed all the previous treatment, and with Regenera and ultraviolet B, they got a repigmentation up to 80%. У цьому випадку ми використовували технологію Regenera з фототерапії вузькосмуговим ультрафіолетом типу Б.
І ми успішно поєднали декілька технологій, додали нашу технологію для всіх тих, що вони використовували раніше, і ми мали результат до 80% відновлення пігментації шкіри. And this is a new product that we launched to the market, is a CE certified, is called New Horizon, and this is a collagen spray, a collagen of human genome recombinant into the silkworm. So we have the chance to have a human collagen spray obtained in a safe way inside the silkworm that can be used immediately on open or closed skin. So for dermatological and wound application therapy as well. Так, і тут перед вами наш новий препарат, це спрей, колаген людського походження. Він зареєстрований з директивою ЄС, і ми можемо використовувати його разом з нашою технологією. Він зроблений на основі гіалуронової кислоти з додаванням людського білка колагену і речовин, які утворює позаклітинний матрикс дерми, що сприяє відновленню стану тканин. So in all the cases in dermatology, for example, when you have an additional injury to the tissue, like the donor area in the hair transplant, or you have laser or microneedling in the stretch marks, all this treatment we suggest as a dressing to use Regenera New Horizon spray that after the micrografting can protect as a dressing of human collagen the area that was injured by several treatments. І ми рекомендуємо використовувати наш Regenera геля новий горизонт для обробки донорської області після мікроніделінг, після лазерної терапії для відновлення стану колагену в кожі на місці, де відбувався забор донорської області графту, чи там, де відбувалося лікування. So this is the combination of the old device on the left, Regenera 1.0, and the new device that we sell today, Regenera 2.0. Тут ми бачимо фотографії двох пристроїв Regenera 1.0, яким ми починали працювати, і новий пристрій, який ми продаємо сьогодні, Regenera 2.0. So if you find on the market the device on the left, there is no more Regenera. The one on the left today, it's a fake. So today, the only original one is the one on the right. If you find a Regenera with the shape of the left version, the 1.0, today, the 1.0 on the market are fake, are not real Regenera. Pay attention. Сьогодні ми використовуємо лише Regenera 2.0, Regenera 1.0 вже давно у нас не використовується. Тому, якщо ви на ринку побачите пристрій, який має форму Regenera 1.0, знайте, що це вже не наша продукція, ми вже не виробляємо її давно, і це буде підробка. Тому запам'ятайте цю форму і форму, яка має бути. Сьогодні ми використовуємо лише Regenera 2.0. So it means that if you find the old version on the left is not the made in Italy version, is not our quality, is not our safety. And the problem is that a device not controlled, not adequately studied can harm the patient. І якщо ви побачите щось схоже на фотографію зліва, це означає, що він не підходить по сертифікацію, зроблено в Італії, він не контролюється, він не має відповідати високій якості, по чистоті, по якості виробництва, і це може навіть зашкодити пацієнту. So, if someone says you,
well, it's the same shape, it's the same like Regenera in the past. It's not the same. Like a fake Louis Vuitton bag is not like the original one. Like a fake Armani cloth is not like the original one. Like a fake Ferrari is not like the original one. The only right original Regenera is the one on the right in all the sense. Right is Regenera 2.0 with the starfish. І хочу ще раз підкреслити, що якщо вам хтось скаже, що да, це такий самий пристрій, як і Regenera 2, такий самий, як минулий, ні, це не так, це те саме, що взяти підробну сумку Louis Vuitton або взяти підробне Ferrari, воно може дещо бути схожим, але це зовсім інша продукція, це зовсім інша. You need the best. Your patient need the best, and you have to go to the one that invented the Regenera technology, the only original Regenera. І вам потрібно саме краще, і вашим пацієнтам потрібно лише саме найкраще, тому вам необхідно звертатися лише для розробника технології Regenera і брати їх оригінальну продукцію. So in the 2.0 we have a magnet that has many functions, like the regulation of the pressure of the helix and the grid to attract magnetic beads in a diagnostic future project and avoid contamination by any metal residues. Okay, so it's important to have the magnet on the base. Також Regenera 2.0 ми додали магніт у нижній частині пристрою, і це допомагає нам регулювати тиск, при якому спіраль і сітка взаємодіють. Також магнит притягує кульки і сортує клітини, і також сприяє зменшенню забруднення будь-якими металевими залишками. Regenera is smart, but it's not easy. Regenera is an advanced biotechnological device that can be even used for advanced diagnostic project like the one that we are following right now for the lung cancer treatment. І Regenera – це достатньо складна технологія, вона не проста, і ми навіть використовуємо її в таких складних технологіях, як виявлення ракових клітин. So we have metal needle that allows a better dispersion of the micrograds that avoids any aggregates. We have an internal design to improve mechanical disaggregation even of different kind of tissue. And the most important part, as any other luxury device, this is luxury medical device, we have higher quality of everything because we check that the plastic, the metal, everything is qualified for medical use. This is the fundamental. We are not using material of unknown origin. We have only high quality material certified for medical use to be used inside. Or you risk the same problems that in the past happened with the silicone breast prosthetic problems. So because some companies use it, or heart valves in the past, some companies used materials not qualified for medical use, and the shape, it seems the same. The shape, but the function changed completely, and the patient can suffer significantly from this. Так, і ще декілька пунктів про нашу. Ми маємо металеву голку, яка дозволяє краще розподіляти мікротрансплантанти, уникаючи агрегатів. Також у нас є наявність плечей, які покращують механіку, дезінтеграцію різних видів тканин. І саме головне, наша продукція, вона люксова. Ми використовуємо лише матеріал найвищої якості. Не будь-який матеріал. Це стосується пластикових частин та металевих частин. Ми використовуємо лише ті матеріали,
матеріали, які пригодні, які пройшли медичну сертифікацію для використання для медичних цілей, щоб уникнути таких самих проблем, які виникали з силіконовими грудями і простатика, коли вони використовували не ті матеріали. Ззовні це виглядало так само, але це був зовсім інший матеріал зсередини, і це приводило до значних проблем в майбутньому. So, the conclusion is that Regenera technology is a minimal invasive procedure with minimal manipulation. All the surgery doesn't take more than 30 minutes and can be managed in a private practice. He is autologous and homologous and has no side effect if you use the original one and give high pressure of progenitor cell marker, high cell viability, and everything is carefully clinical grade checked all over the world. Use the starfish. І так, наш висновок. Технологія Regenera – це малоінвазійна процедура, потребує мінімальних маніпуляцій. Ця процедура відбувається за один хірургічний час, триває 30 хвилин. Це можна використовувати в приватній практиці. Це аутологічна та гомологічна процедура. Пацієнт є донором і рецептором. І немає жодних побочних ефектів, якщо ви використовуєте оригінальний продукт Regenera з морською зіркою в логотипі. Також у нас є висока експресія маркерів клітин-попередників, висока життєздатність клітин і високий рівень клінічної дослідженості нашого препарату по всьому світі. I'm a doctor like you, and my first and main interest is to protect my patients, okay? So I have thousand patient, indirect patient all over the world. So we must protect the patient as doctors. That's our job. І я, так само як і ви, є доктором, і моє головне завдання – це захищати пацієнтів. В мене тисячі пацієнтів, непрямих пацієнтів по всьому світі, і як доктор я вважаю за моє головне завдання захищати моїх пацієнтів. So, thank you for your attention, and thank to Ivan Morozov, our official distributor in Ukraine, that gave us also the chance to be with you today. So, thank you for your attention. І дякую вам за увагу, і також хочу подякувати Івану Морозову, це наш офіційний дистриб'ютор в Україні, за те, що він допоміг мені зробити цю презентацію. Дякую за увагу. I don't know if there are any question. Не знаю, може у вас є питання? Okay, the comments are thank you for valuable information. Are there any contradictions? No. Протипоказань немає. If we perform a correct diagnosis and we use Tricolab and PhotoFinder combination to diagnose the AGA, in the AGA we have a success close to 100%, over 80% of success. І немає. Якщо ми використовуємо правильну діагностику, використовуємо PhotoFinder і трьохкольоровий, трьохспектральний для знаходження андрогенної алопеції, то ми маємо більш 80% позитивних результатів. In the literature today, we have more than 50 papers in international serious literature talking about Regenera in several indications. Even if in cardiosurgery, we have 20 patients
in some cases with 5 years of follow-up, that using Regenera micrografting for heart regeneration, they escaped the heart transplant list. So we have a strong, safe, and powerful technology for us as a doctors. Також хочу вказати, що у нас є більше 50 статей, які стосуються Regenera в серйозній медичній літературі. І також у нас є навіть 20 кардіо пацієнтів, де використовувалось це для відновлення серця, для запобігання трансплантації серця. Тому наша технологія – це дуже потужний інструмент, який широко використовується і має широкі показання. Another comment. Thank you very much. Thank you to you. І вам дякую. Any other comment? Є ще якісь коментарі? No other comments so far. Okay. So thank you for your attention again. Thank you, Ivan Morozov, and the organizer of the seminars. And we are waiting for you in Italy whenever you want to visit our facility and research factory. Дякую ще раз вам всім за увагу, дякую Івану Морозову, дякую організаторам конференції і запрошую всіх вас до Італії, якщо у вас буде бажання відвідати наше виробництво або наше дослідження, нашу територію, де ми проводимо дослідження. And follow the starfish, you know, this is the starfish. So follow... Дивіться на морську зірку, слідкуйте за морською зіркою, це наша морська зірка. Bye-bye. Thank you. До побачення, дякую.